So there are so many examples for deadlock, which we see in real time. We can take one easiest example, that is if two heavy vehicles are coming in a narrow lane in opposite direction, what is going to happen? A very narrow lane, only one vehicle can go at a time. Provided if one vehicle can give some space to other vehicle, then only two vehicles simultaneously can cross each other. But unfortunately, if both are coming in the middle of the road, then what is going to happen? Traffic jam will happen, right? Both are thinking that I won't give space for the other person. I won't give way for the other person. A is thinking like that, and B is also thinking like that. So it will be a natural deadlock, right? There are so many scenarios. Even if you take a train, both trains coming in the opposite direction, so obviously accident will take place. But if they know that both are coming in opposite direction, if one train takes a deviation, then it's good enough, like that. So many examples. Even for friends also, you can take two couple of friends are there, A and B. A and B are good friends, but after some time, due to some problem, they did not talk with each other. After 1 year, A may be thinking that let me talk with B. Unnecessarily I quarreled with A, and unnecessarily I quarreled with B. Okay. And B is also thinking in a similar way. But both are thinking in such a way that let B first talk with me, then I will talk with him. And A is also thinking similarly, B is also thinking similarly. Then obviously nobody is going to talk with each other. It's a natural deadlock, like that. Otherwise, I can tell you one more small example. This is related with computer science. Suppose if there is one printer, okay? Printer is held by, let us suppose, a person by name A, and one system is there. System, of course, to the printer one system is attached, but that system is not having internet connection. Only printouts he can take. Okay. The other system is having internet connection, and that is held by B. But this system is not having printer. Okay. Two systems, one system with printer, another system is not having any printer attachment. Okay. But B is utilizing internet, okay, on this system, and A is utilizing this system where he can take some prints. Okay, right. After some time, after taking prints, after A taking prints, he wants to take another system where he want to browse something. Okay, so he needs a system with internet facility, but that system is held by B. And B, after utilizing system for a while, after utilizing internet, he wants to take some printouts, which is acquired by A, which is held by A. So for A to take system, B has to release that. Very simple, just like the examples which I told earlier. And if B wants to take printer, A has to release printer. Okay. But unfortunately, A is not releasing printer. A never relinquishes. Relinquish means quit. So this is the resource. These are the, in technical terms, we use the word resources. These are the resources. Okay. See, I will do like this. Just a minute. Somebody is calling. Hello. Hello. Yes. Are you there? Yeah. 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 I'm admitting you. Just now I have recognized. Yeah. Just now I have seen you. Yeah. Okay. Right. So this is the problem. Here in this example, these are the resources, and these are, you can call these things as persons holding the resources, or you can say, yeah, persons, simply persons. A is a person and B is another person. Okay, like this. So one person A is holding a resource, printer. The other person B is holding system with internet connection. And A wants to hold system with internet connection, and B wants to utilize printer after some time. Okay, but unfortunately A is not releasing printer. A is thinking like, I don't relinquish means quit the resource, and the resource is printer. I don't want to release printer till B releases
system. And B is also thinking similarly. Let A release printer, then only I will release system. So it's a natural deadlock, is it not? Right. We'll do a program on deadlock, a very small program, but very efficient one. Difficult to understand, but we can understand that. And what is the solution to deadlock? That is an interview question. So how do you write deadlock? And what is the solution to deadlock? And how do you define deadlock, first of all? So A is holding, you can write something like this. If one thread, if one thread is holding one resource or one object, one resource. Within bracket, I can say object, one object. If one thread, let us suppose the thread name as A, is holding one resource object. Let us suppose this object as O1, OBJ1 otherwise, okay, like this. And another thread, let us suppose B, is holding another resource. Let us suppose the object obj2, right? Like we use small letter. Generally objects we put small letters, right? Okay. So if one thread is holding one resource, holding means he's utilizing this resource, and another thread B is holding another resource, he is utilizing another resource, another object. But after some time, A is a thread, right? Thread A wants to hold OB2, okay, object 2, OBJ2, and till A acquires OBJ2, A does not relinquish, is the word which we had to use in computer science. OBJ2, A does not relinquish. Relinquish means quit. Relinquish. You can use the words relinquish, release, quit, but relinquish is good word, technical word. A does not relinquish. Relinquish what? OBJ1. Is it not? Because under A's control, what is there? OBJ1. Under B's control, what is there? OBJ2. A does not relinquish OBJ1 till it acquires or holds OBJ2. Okay. So, but after some time, A wants to hold OBJ2. Until A acquires OBJ2, A does not relinquish OBJ1. And same story with B also. Similarly, you can write B wants to hold OBJ1, and till B acquires OBJ1, B does not relinquish what? Relinquish OBJ2. So what will happen? This is a deadlock scenario. Now an interview question will come. What is the solution for deadlock? What is the solution for deadlock? Just like some great viral diseases, there is no solution for deadlock. Okay, answer is, this is an interview question for freshers especially. There is no solution for deadlock. That is the answer.
But still, just like viral fevers, so many viruses, there is no solution till now. But there is some way to escape that, just like prevention is better than cure, right? Here also same thing. There is no solution for ఒకసారి deadlock వచ్చింది అంటే once deadlock occurred, there is no solution. Then what to do? రాకుండా చేసుకోవాలి. There is no solution for deadlock. Careful design of the program. Careful design of the application. Don't use the word program, use the word application in real time, right? Generally in colleges, people use, your faculty might have told program like that. You use that word so many times. But in real time, I mean, especially when you go to interview, don't say that I have done that program, this program. Call it as application. I have done a number of applications. Use that word. Carefully design the application. Carefully design the application. Design the application. Carefully designing the application itself is a solution. Carefully designing the application itself is the solution. In medical terms, just like prevention is better than cure, antar kada. Similarly. Now let us not waste time. Straight away we will go to a program. First, I will go with a program where deadlock occurs. I will design one program where a natural deadlock is going to take place. And after that, I will solve that problem. Okay, I will solve that application. How to come out of that, I will show you. First, a program with deadlock. So let me call it as application with the deadlock. Means a problem is there in this program and we'll find a solution soon. So let me take one class. Anybody else joined? Let us check one more time. Oh, one more join. Oh, he went away. Just 1 second. Let me call him. He's missing that. Right. So let us go further. So let me take one class, test deadlock. So this is the class I am taking, test deadlock. Right. So in that, there is a predefined class called as object class. At some point of time, I will introduce this object class, which is a super class for all classes. Till now, whichever classes we have done, so many times we have done so many programs. So in all the programs, somewhere I have written class, some class name. We used predefined, we used user defined classes, so many things, so many classes we used, even interfaces also, right? For all these classes and interfaces, the super class is going to be object class. Okay, just like God. So object class is a super class in Java. Somebody may ask you in interview, which is a super class in Java? Don't say any other class. Object, don't say string, exception, thread. These are not super classes. For all these classes, whether it may be predefined or user defined, object class is the super class. And for this object class, I am creating a couple of what you say objects. Lock1 is an object which I am creating. So public static means I don't want to change any of that. I want to create only one copy of that. New object. Right. So in a similar way, I want to create another object with another name. Okay, I'll copy this. Let me call it as lock2. Two locks. Object names are lock1 and lock2. Right. Now let me start with main method. Click. Void main. Right. So what I do is I will create two classes by name test deadlock.
test deadlock or test deadlock already I have done. I'll create, otherwise I'll do like this. Test deadlock ఇచ్చేసాను కదా. I take some other classes, some other class names I will take, like test deadlock I have taken. Demo 1 I will take. Demo 1 is one class. Demo 1 is one class. This is thread 1, T1 is equal to new demo 1, right? New demo 1. Similarly, I will take another class also, demo 2, T2 is equal to, this is a second thread, 2 threads, 2 objects, like that you can understand. I told you the example, what is the example which I am comparing this with? 2 resources, 2 persons. 2 persons means 2 threads, and 2 resources means 2 objects. Okay, object, this is lock 1, A locked this and B locked this object, like that you can understand. One object printer and it is locked by A, lock 1 is on that, and another object is locked by B, that is lock 2. Lock 2 is under the control of B, another thread B, like that we can assume. Similar program we are doing here. New demo 2, 2 threads right now we have created, right? And now let us start them. T1 dot start, how to start the threads, very simple. Similarly, T2 dot start, right? Sorry, T2 dot start. Okay, done. Now what is this demo 1 and demo 2? Let us write. Private static class, which class is that? Demo 1 class. Demo 1. Okay, extends, because this is your own class, extends thread, right? And inside that we have to write public void run and all that story, right? So let us write public void run, because you started threads, both the threads. T1, T1 in the sense, T1 dot start means T1 is an object for demo 1, so obviously it will be here. Thread 1 is going to acquire, is going to come into this public void run. This resource is going to utilize it. And we take synchronizer. You know how to use synchronizer keyword, right? Synchronizer, I mean, what is that? Synchronizer block. I'm going to use synchronizer block this time. Synchro. You can try with the synchronizer state, I mean, synchronizer method also. I told you. Synchronized public, I mean, public synchronized void run. You can try like that also, but I'm doing like this. Synchronized block I am using. And I'm going to take lock 1 here. Okay, right. Generally you write this refers to current object, but here 2 objects are there. That's why I'm clearly mentioning lock 1. Lock 1 is acquired by T1. T1 lock 1. You can understand like this. I'll here itself I will tell you the story briefly. T1 is going to acquire lock 1. Okay, you can understand in whatever way. In diagrammatical representation I shown this as A is a person, like that we understood, right? A acquiring lock 1 and B acquiring lock 2. Lock 2 is printer and lock 1 is printer and lock 2 is system with internet connection, right? T2 is going to hold lock 2. They'll be holding them forever because of deadlock. A wrong one I'm going with the first program. Okay, right. Now inside that, just I will display one message, system dot, the current position I will display. Who is holding what? That is a message I want to display here. The message is something like, so we are dealing with thread 1, first thread, right? Thread 1 holding lock 1. Is it not? Holding lock 1. So that is a code which I am providing, right? So that is done. Thread 1 holding lock 1.
Then after holding lock 1, he will take some rest. So whenever you want to take, you want to take rest, you have to go with the try block because sleep method I want to use, right? So try thread dot sleep, and you can give some time interval. 1000 milliseconds means 1 second. It's taking rest. Okay, 1 second rest. You know all this, right? That's all I'm going to put inside try block. So whenever you write try block, it is an obvious code, catch block. And what is there in the catch block? You need not think. Immediately it should come into your mind. Interrupted exception. Throughout threads, you are getting this, right? Interrupted exception. We never use this in exception, but here it is handy because this is the area where we have to use that. That is right. IE. And you need not put any code. You can put empty like this. Okay. Not required. It never reaches that anyways. System dot out dot. What exactly he is thinking about? A person is thinking that he is waiting for the other lock to be released, right? Let us put same thing as comment. This fellow is going to wait. We are currently in thread 1, right? Thread 1, what is the current status? Let us write. Waiting for what? Which lock? Lock 2. Is waiting for lock 2. I'll put like this. You can easily understand, right? Right. And here I'll put one code, like some tricky code. Again, I'll synchronize. I'll explain the entire code again after once I execute this. Let us successfully execute this first of all. And lock 2 I will put. See, already I started with the lock 1. And lock 2 is under control of whom? Let me write here. Lock 2. Here I write. Another display statement I will write. Something like this. Copy. Paste it. Let me write thread 1. See, first of all, lock 1, try to understand. T1 dot start. Immediately T1 will get into demo 1 only. Like this, I will write demo 2 also. But why the attachment is like this? Can you understand? T1 versus demo 1. Why? Why? Because T1 is an object for whom? Demo 1 class. That's why straight away T1 is going to attach with the demo 1 code only. What is there in demo 1 code? Lock 1. What is lock 1? Printer. Printer is acquired by T1. Is it not? Lock 1 is printer. I will put that also for your understanding purpose. Not printer. Yeah, printer. Because we have taken that only first, right? Let us check here. In our example, yeah, A is T1. A is nothing but thread 1. You can think like that. And B is thread 2. Small program, but a lot of thinking like this. Right. Now, printer is held by T1. See, you can see clearly lock 1. Lock 1 is nothing but printer. Printer is locked to T1. T1 acquired lock 1. That is the result which end result which I am putting inside that locking arrangement. And he has taken some rest and he will come out of that. And then he'll be waiting for lock 2. Somebody has taken metro train, got down in LB Nagar, wants to catch some other bus. Train is done. What about bus? Bus is locked by somebody else. It's not coming. Okay. So lock 2 is under somebody's control. But after some time, the ultimate goal is he has to get hold of both the things, both he want. So holding lock 1 and lock 2, both he should be in his own control. Holding lock, but never it is going to reach, unfortunately, due to some problem in the code. Lock 1 and lock 2. This is never getting reached. This is not a reachable code. Why? I will explain. Already you might be knowing, but one for this synchronizer block, one for run, one for what else? Game on my fine. Let's check. This class, yeah.
Yeah, main class. And main class already I had to close, I think. I forgot closing main class. Is it right? Just a minute. Where is the main class? Here is this class. In that class, what is there? Main method is there, right? And then I closed main method and I started with another class. Is it not? So test deadlock is the main class, right? And in that main method, I closed here, right? And then I started with another class. So that I had to close one more, one for this class and the other for that class. Right. Done? Now let me start same code again. Let me put for another class. Another class means which one? I need to type same code. No, let me copy from here. Demo one I have done. What about demo two? That also we have to do, right? Let us copy that. This is for demo two this time. This is demo two. What other changes we have to make as part of this? That also extends thread class, of course. And then what else I have to do here? Run is okay. And here I put locked because you know T2 dot start. T2 is linked with which class? Demo 2. And what is the locking arrangement? Lock 2, obviously. So lock 2 is held by T2, right? And here I have to put thread 2 holding lock 2. Is it not? And the same code here, thread 2 waiting for lock 1. He's waiting for lock 1, right? And here also thread 2 obviously will hold both the locks, but here which should be locked, I should write lock 1 here. Okay, reverse JSON, right? And how many closings? 1, 2, 3 and 4. Antena 4 kada. Wait. One for synchronized block, and then this is not closed, right? Synchronized this one, 2. Okay, and then run and then class, right? Four closings done. Let us save the program. With which name we have to save it? We stored with the name. Let me check it once. Test demo or something like test log. Test deadlock. Inside that main method is there. Test deadlock. Test deadlock. Test deadlock. Test deadlock dot Java. Right, let us run this. This. Oh, one mistake. I have not closed this deadlock. That is a problem. I forgot closing somewhere. Here, one more closing is required. That's what I missed. Yes. Main method closed and test deadlock also closed there. Right. Okay. Now we should get. Oh, these many. Why you are getting these many? Cannot find symbol. Variable lock one. Lock two cannot find. Variable lock one. Private static are not allowed here. Why it is saying like that? Showing not allowed. Wait. Let me check one. Yeah, I have given public. And then I have created lock 1 and lock 2. No problem with lock 1 and lock 2. And then I have gone with the main method. Yeah. And inside, two objects are created, T1 and T2. No issue with that. And then I started T1 and T2. And then I have to close it. And I closed that. Yeah. What is wrong in that? Two closings. Yeah. Otherwise, I do one thing. Yeah, that is a different class. Yeah.
static class demo1 extends thread. Yeah, I started with that and I have gone with the run synchronized lock1 and then synchronized. Is the spelling correct? Synchronized, right? And then inside that I kept a statement, and after that try block I use it, and then catch. It is okay. Thread 1, yeah, it is waiting for lock2. A small program but tricky. If I miss somewhere, I'll get problem. Yeah, it is right only. It is correct. Everything is correct. 4 closings because lock2 synchronized. This is closed, and before that, what is closed? Catch. Okay, there itself it is done. Try there itself it is done. Lock1. What about lock1? I opened lock1. Lock1. Need I have to close that? Lock1. I can close here because it is taking both the ports. No, it should be closed here only. That is right only. Where is the mistake? I can't get any mistake here. I cannot see any mistake. 1, 2, 3, 4. So what exactly it is showing? Let us see here. Modifier private static not allowed here. Where class demo2 the current. Class demo2. Private is not allowed. It is showing. Okay, I will make it as public. That is not an issue actually. I'll make it public otherwise. And then where else? The other class also I'll make public. Maybe that may be the problem. Let me try. If it gets out of this. Oh, still. Public should be declared in a file name demo2. Public static class demo2 extends thread. It is showing here only. Again, cannot find symbol variable lock1. So even if class inside class pedite, I think if I close this, will it work? Class inside class pedite. Any closing petals వస్తుంది. Save this. ఒక mistake చూపిస్తుంది. Class inside class. Brace కావాలంటే that I can add one more ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి మళ్ళా అది ప్రాబ్లం కదా. ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి? ఈ బ్రేసెస్ ఎక్కడ మెయిన్ మీద ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే తప్పు వస్తుంది. అందుకని చూస్తున్నాను. ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే తప్పు వస్తుంది. ఎందుకని పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఒకటి మెయిన్ మెథడ్ క్లోజ్ చేసాం, ఇంకొకటేమో ఈ క్లాస్ న్యాచురల్గా ఇది క్లోజ్ చేయాలి. ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తే మిస్టేక్ ఇస్తుంది. అదే ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఫస్ట్ థ్రెడ్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ క్లాస్ ఇది కరెక్టే కదా. పబ్లిక్ క్లాస్ టెస్ట్ డెడ్లాక్. అవును, స్టార్ట్ చేశాను ఇక్కడ. పబ్లిక్ స్టాటిక్ క్లాస్ డెమో1 ఎక్స్టెండ్స్ థ్రెడ్ స్టార్ట్ చేశాను కదా. రన్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, రన్ తర్వాత సింక్రనైజ్డ్ lock1 కరెక్టే కదా. స్పెల్లింగ్స్ ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి? lock1 lock2 కరెక్టే ఉన్నాయి. lock1 ఎందుకు ఐడెంటిఫై చేయట్లేదు? అది ప్రోగ్రామ్ కరెక్ట్. ప్రైవేట్ ఇన్నర్ క్లాస్ చేద్దామా? ఇన్నర్ క్లాస్ యాక్చువల్గా ఇన్నర్ క్లాస్ కానీ ఎక్కడ క్లోజ్ చేయాలి? క్లోజింగ్ నాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఎక్కడో కరెక్ట్ ప్లేస్లో క్లోజ్ చేయలేదు. అది నేను యాక్చువల్ ఇన్నర్ క్లాసే చెప్దామని. ఇన్నర్ క్లాస్ అంటే ఎండింగ్ అంటే ఎక్కడ? చివర్లోనా? ఈ క్లాస్ ఎండింగ్ లో క్లోజ్ చేస్తే అంటే 5 రావాలంటావా? బ్రేసెస్ 5 వస్తే ఒకటి అవుద్దా? అది కరెక్ట్ ప్లేస్ అయినా నా డౌట్ వస్తుంది. ఇస్ ఇట్ ద కరెక్ట్ ప్లేస్ టు క్లోజ్? ఇస్ ఇట్ ద కరెక్ట్ ప్లేస్ టు క్లోజ్? ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తే మరి ఇక్కడ ఇంకో క్లాస్ వచ్చింది కదా. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ యూ కెన్ టేక్ ప్రైవేట్ ఆల్సో. ఈ ప్రైవేట్ పబ్లిక్ ఇష్యూ కాదు. అది అసలు ఇష్యూ కాదు. సేఫ్టీ కోసం ప్రైవేట్ తీసుకుంటాం.
సో ఎక్కడ లీక్ అయింది? 1 2 3 4 ఓ పని చేద్దాము. ఇక్కడ 4 క్లోజ్ చేసి మొత్తానికి ఇన్నర్ క్లాస్ లోపల క్లాస్ అట్లా చేద్దాం. లాస్ట్‌లో 5 చేద్దాం క్లోజింగ్. మేబీ దట్. ఇక్కడ క్లోజ్ చేద్దాం. దాని క్లోజింగ్ అక్కడ ఒకటే పెట్టి ఇక్కడ క్లోజ్ చేద్దాం. ఇది బెటర్. దిస్ ఈస్ బెటర్ కోడ్. వెయిట్. ఇక్కడ ఒక క్లోజే పెట్టాను కదా, రైట్. మెయిన్ మెథడ్ ఒక క్లోజే పెట్టాను, చివర్లో క్లోజ్ చేశాను. ఓకే రైట్, నౌ ఇట్ షుడ్ కమ్ అట్లీస్ట్. ఎస్ రైట్. అది ఆ క్లోజింగ్ నేను 4 ఇచ్చాను కదా, దాన్ని అక్కడ క్లోజ్ చేస్తే ప్రాబ్లం వస్తుంది. క్లాస్ ఇన్సైడ్ క్లాస్, ఇన్నర్ క్లాస్గా తీసుకున్నాను, ఇన్నర్ క్లాస్ మెకానిజం తీసుకున్నాను. ఓకే రైట్. సో 2 ఇన్నర్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ demo 1 and demo 2 are inner classes. Okay, like that I have taken because I have not closed this class. I have never closed. It is closed right at the end of the program. You can see ఇక్కడ 5 ఉన్నాయి క్లోజింగ్స్ చూడండి. 1 2 3 4 5 right, done. So now let me run this, see the effect of this. Right, just see the effect. Holding lock 1, holding lock 2. చూడండి ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోండి. చెక్ ద నేమ్స్. థ్రెడ్ 1 హోల్డింగ్ లాక్ 1. థ్రెడ్ 1 అంటే హోల్డింగ్ లాక్ 1. లాక్ 1 అంటే ప్రింటర్. థ్రెడ్ 1 అంటే ఏ పర్సన్స్ మర్చిపోండి. థ్రెడ్ 1 ఈజ్ హోల్డింగ్ లాక్ 1 ప్రింటర్. థ్రెడ్ 2 ఈజ్ హోల్డింగ్ లాక్ 2 సిస్టమ్ విత్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. థ్రెడ్ 1 వెయిటింగ్ ఫర్ లాక్ 2. థ్రెడ్ 2 వెయిటింగ్ ఫర్ లాక్ 1. వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటారు. ఐ టోల్డ్ న్యూమరస్ ఎగ్జాంపుల్స్, రైట్. ఆల్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ మ్యాచింగ్ ఆర్ నాట్. మరి ఏం చేయాలి? మరి బయటకు రావాలంటే Ctrl+C, ఇంకా అంతే, అట్లా ముగిసిపోతుంది. ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఎందుకని అట్లా అవుతుంది చూడండి ఒకసారి. జస్ట్ లెట్ us ఎగ్జామిన్ దిస్ కోడ్ వన్ మోర్ టైమ్. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్, I have created one class by name test deadlock, right. I have created 2 objects, lock 1, lock 2. These are 2 objects. Okay, lock 1 antenemo printer, lock 2 is system with internet connection, right. Printer is held by thread 1. Inside main method 2 threads are created, T1 and T2. T1 is holding printer and T2 is holding system. ante kada, right. System and printer respectively are held by T1 and T2. System is held by T2 and printer is held by T1. And then we started both the threads. T1 ekkadi povali, don't get confused. T1 should go to demo 1. Why? T1 is an object for demo 1, right. So aa class loki elluddi T1 ante induloki veltadi. T1 start ee run ni catch chestadi. Ee run lopala ఏముంది, ఇమీడియట్ గా లాకింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఇస్ సెట్, సింక్రనైజ్డ్. ఇట్స్ ఎ లాకింగ్ అరేంజ్మెంట్. సో ఎవరి కంట్రోల్లోకి వచ్చింది? T1 హెల్డ్ బై T1 హోల్డింగ్ లాక్ 1. T1 హోల్డింగ్ లాక్ 1. అదే కదా స్టేటస్. T1 హోల్డింగ్ లాక్ 1. లాక్ 1 ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, అది ప్రింటర్, రైట్. మెసేజ్ నేనేం చేస్తాను, అది T1 థ్రెడ్ 1 ఏం చేస్తుందో ఆ పని ఇక్కడ రాశాను. Holding lock 1, fine, no issue. It will take some rest after that. Then thread 1 is waiting for lock 2. ఎందుకని? lock 2 ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది? lock 2 is held by సేమ్ సైమల్టేనియస్ గా T2 ఏం చేసింది? ప్యారలల్ గా దాని కోడ్. T2 is an object for demo 2. demo 2 క్లాస్ లో ఏముంది అబ్జర్వ్ చేయండి. T2 ఇక్కడికి వచ్చింది స్టోరీ, అంతేనా? T2 is holding lock 2 ఇక్కడ, అంతేనా? T2 is holding lock 2. Lock 2 అంటే ఏంటి? సిస్టమ్, సిస్టమ్ ని హెల్డ్ చేసింది. అండ్ దెన్ దాని స్టేటస్ డిస్ప్లే చేసింది. థ్రెడ్ 2 హోల్డింగ్ లాక్ 2. మరి అదే కదా లాక్ 2. లాక్ 2 ఎవరి చేతిలో ఉంది? థ్రెడ్ 1 చేతిలో ఉంది, అంతే కదా. లాక్ 2 రిలీజ్ కాదు. లాక్ 2 ఎవరి కంట్రోల్లో? చూడండి, లాక్ 2ని పట్టేసింది థ్రెడ్ 2. థ్రెడ్ 2 హెల్డ్ లాక్ 2. అది రిలీజ్ చేయదు, నాకు అది ఇస్తేనే ఇది ఇస్తానంటది. అట్లాగే లాక్ 1 ఎవరు పట్టున్నారు? T1. నాకు లాక్ 2 ఇస్తేనే లాక్ 1 వదిలేస్తానంటది. అది జస్ట్ లైక్ దట్ ఐ టోల్డ్ యూ, రైట్. నౌ ఇదేం చేస్తుంది? థ్రెడ్ 2 దాని స్టేటస్ చెప్పింది, హోల్డింగ్ లాక్ 2. ఆఫ్టర్ దట్ వెరీ ట్రికీ వన్. సి, థ్రెడ్ 2
వెయిటింగ్ ఫర్ లాక్ 1. అవును నిజమే కదా. మరి లాక్ 1 ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? ఆల్రెడీ లాక్ 1 T1 కంట్రోల్లో ఉంది. ఐ విల్ పుట్ దట్ మెసేజ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. లాక్ 1 ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? మనం ఇంతకుముందు రీడ్ చేసాం కోడ్. లాక్ 1 ఈజ్ హెల్డ్ బై అంటే బాగుంటుంది. లాక్ 1 ఈజ్ ఆల్రెడీ హెల్డ్ బై T1 అంతే కదా. సో ఇలాంటి మెసేజ్ అక్కడ కూడా పెట్టాలి. మరి లాక్ 2, అక్కడ లాక్ 2 అన్నాం కదా కోడింగ్లో. మరి లాక్ 2 ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? ఇక్కడ స్టేటస్. లాక్ 2 ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? లాక్ 2 అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇది లాక్ 2 ఎవరి చేతిలో ఉంది? T2. అదే కదా ఇప్పుడు చూసాంగా T2 ఎవరిని పట్టుకున్నారు? T2 హోల్డింగ్ లాక్ 2. డోంట్ ఫర్గెట్. లాక్ 2 కనపడదంటే అది ఎవరిదని చెప్తారు? T2. లాక్ 1 కనపడదంటే ఎవరిదని చెప్తారు? T1. అంతేనా? T1 హోల్డింగ్ లాక్ 1, T2 హోల్డింగ్ ఎవరి వాళ్ళు తీసుకున్నారు అంతే. T2 హోల్డింగ్ లాక్ 2. మరి లాక్ 2 ఇది రిలీజ్ చేయదు కదా. సో ఇక్కడికి వచ్చి లాక్ 2 చేతిలో ఉంది అంతే కదా. మరి ఇక్కడే ఉంది కోడ్. కిందకి వస్తే లాక్ 1. ఈ లాక్ 1 ఎవరి చేతిలో ఉంది? ఆల్రెడీ హెల్డ్ బై T1. అది ప్రాబ్లం. మరి ఇక్కడ లాక్ 2 ఎవరి చేతిలో ఉంది? ఈజ్ ఆల్రెడీ హెల్డ్ బై T2. అది ఎవరి వాళ్ళు పట్టుకుని వదిలేయట్లేదు. దట్స్ వై ద అవుట్పుట్ ఈజ్ లైక్ దిస్. సో వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్? కేర్ఫుల్గా డిజైన్ చేయాలి ఆ ప్రోగ్రామ్ అంతే కదా. సో కేర్ఫుల్గా డిజైన్ చేస్తే సొల్యూషన్ వచ్చేస్తుంది. హౌ టు కేర్ఫుల్లీ డిజైన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఐ విల్ షో యూ. నెక్స్ట్ వన్. సేవ్, పేస్ట్ ఇట్. ఇప్పుడు చూడండి ఏం చేస్తే పోద్ది. ఈ లాక్ 1 ఈ లాక్ 2ని ఏం చేద్దామంటే చెప్తాను అండి. ఇది కూడా లాక్ 2 చేద్దాం. సింక్రనైజ్డ్ లాక్ 2 అన్నాం కదా. ఈ రెండు ఒక్కటి మార్చాలి. ఎక్కడో గుర్తు రావట్లేదు. ఒక్క నిమిషం. ఇది లాక్ 2 చేస్తే ఏమవుద్ది చూద్దాం. కామెంట్ తర్వాత పెడదాం, తర్వాత మారుద్దాం. లాక్ 2 సింక్రనైజ్డ్ లాక్ 2 అని పెడదాం. సేవ్ యాస్. ఇందా ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? టెస్ట్. మారుద్దాం. ఇందులో కూడా క్లాస్ పేరు మార్చాలి కదా, మర్చిపోయాను. క్లాస్ పేరు కూడా మార్చాలి ఇందులో. ఒక్క నిమిషం. స్ట్రక్ అయింది ఇది. అది క్లోజ్ అయిందా? అది క్లోజ్ అయింది. ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ అయింది. మనం ఇంకోసారి కాపీ చేద్దాం. పేరేంటి? టెస్ట్ థ్రెడ్ డెమో 1. ఇదేనా పేరు మనం ఇచ్చింది? ఇది కాదు. ఏం పేరు ఇచ్చాం? టెస్ట్ డెడ్లాక్. రైట్. లెట్ మీ కాపీ దిస్ అగైన్. న్యూ టెస్ట్ ఇట్. ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే లాక్ 2 పెట్టేద్దాం. లాక్ 1 బదులు. చూద్దాం. లెట్ us see it. టెస్ట్ డెడ్లాక్ 2. టెస్ట్ డెడ్లాక్ 2. టెస్ట్ డెడ్లాక్ 1 లేకపోతే టెస్ట్ డెడ్లాక్ 1.java. టెస్ట్ డెడ్లాక్ సొల్యూషన్ అని పేరు పెడదాం. టెస్ట్ డెడ్లాక్ solution.java. డెడ్లాక్ solution. టెస్ట్ డెడ్లాక్ solution.java. Right, same name. Test deadlock solution. Test deadlock solution.java. Right. Let us run this also. Deadlock. Compiled successfully. What about running? Let us check. చాలా రకాలుగా మార్చొచ్చు, బట్ లెట్ మీ టెస్ట్. లాటరీ వేసాను, చూద్దాం. వావ్. టెస్ట్ థ్రెడ్ 1 హోల్డింగ్ లాక్ 1, థ్రెడ్ 2 హోల్డింగ్ లాక్ 2. ఎవరి వాళ్ళు తీసుకున్నారు? థ్రెడ్ 1 ఈజ్ వెయిటింగ్, థ్రెడ్ 2 ఈజ్ ఆల్సో వెయిటింగ్. తర్వాత చూడండి, థ్రెడ్ 2 హోల్డింగ్ లాక్ 1 అండ్ లాక్ 2, థ్రెడ్ 1 హోల్డింగ్. ఇద్దరు హోల్డ్ చేసుకోగలిగారు, అవునా కదా? ఎట్లా పాసిబుల్ అయింది? ఒకసారి స్టడీ చేద్దాం. ఈ కోడ్ స్టడీ చేసి క్లోజ్ చేద్దాం. సేమ్ కోడ్, ఏం మార్చలా. చూసారు కదా, ఒకటి మార్చాను. ఏంటది? ఇక్కడ మార్చాను. గమనించారా అది? డిడ్ యూ నోటీస్ దట్ పాయింట్? ఐ చేంజ్డ్. ఇంతకుముందు లాక్ 1 ఉంది, ఇక్కడ లాక్ 1 పెట్టానంటే కథ మారిపోతుంది. చూడండి, మళ్ళీ చూడండి.
లాక్ 1 పెట్టానంటే మారిపోద్ది మళ్ళీ ఇందాటి స్టోరీ అవుతుంది. ఇది సొల్యూషన్ కాదు, ప్రాబ్లం అవుద్ది. సొల్యూషన్ కాదు, ప్రాబ్లం అవుతుంది. అవునా? చూసారా? సేమ్ ఇందాకడదే. మరి సొల్యూషన్ ఏంటి? ఇక్కడ లాక్ 2 పెట్టండి, అయిపోయింది. అంటే లాక్ 2 ఆల్రెడీ ఎవరి కంట్రోల్లో లేదు. లాక్ 2 T2 కంట్రోల్లో ఉంది కదా ఇక్కడ. లాక్ 2 లాక్ 2 ఈజ్ ఆల్రెడీ హెల్డ్ బై T2 అని పెడతాను మెసేజ్. అంతేనా? రైట్. T2లోనే ఉంది కదా. సో లోపలికి వస్తే హోల్డింగ్ లాక్ 1 అండ్ లాక్ 2. లాక్ 1 ఎప్పుడు అప్టైన్ చేసింది చూద్దాం. విల్ రీడ్ దిస్. సి హియర్, లాక్ 1 లాక్ 2 సేమ్ స్టోరీ. T1 T2 స్టార్ట్ అయింది. T1 ఎక్కడికి వస్తుంది? ఇక్కడికి వస్తుంది. T1 ఈజ్ హోల్డింగ్ లాక్ 1 కదా, అందులో డౌట్ ఏమీ లేదు. అవునా? లాక్ అయిపోయింది చూడండి, సింక్రనైజ్డ్. లాక్ 1 లాక్ అయిపోయింది, ఇంకెవరు రాలేరు లోపలికి. సో T1 ఈజ్ హోల్డింగ్ లాక్ 1. సో ఈ మెసేజ్ వస్తుంది. తర్వాత ఏమొస్తుంది స్టోరీ? T1 ఈజ్ వెయిటింగ్, వెయిట్ చేయొచ్చు. ఓకే, లాక్ 2 కోసం. ఎందుకు పెద్ద ఎక్కువసేపు ఏం వెయిట్ చేయక్కర్లా. ఎందుకని? లాక్ 2 ఎవరి కంట్రోల్లో లేదు. అంతేనా? లాక్ 2 ఈజ్ ఆల్రెడీ హెల్డ్ బై T2 అన్నాం కదా. T2 అప్పుడు హోల్డ్ చేసిందా? ఒక్క నిమిషం. లాక్ 2, T2 ఈజ్ హోల్డింగ్ లాక్ 2. ఓకే, ఇక్కడ కూడా లాక్ 2 పెట్టామా? లాక్ 1 లాక్ 2. ఓకే, లాక్ 2 కంట్రోల్లో ఉంది. రైట్, వెయిట్ చేస్తా ఉంది కాబట్టి, అంతే కదా. లాక్ 2 ఈజ్ హెల్డ్ బై T2 కాబట్టి వెయిట్ చేస్తా ఉంది. అది ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తుంది? ఇచ్చేయండి. లాక్ 2 హెల్డ్ బై T2. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ లాక్ 1. మరి లాక్ 2 ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? లాక్ 2ఏ కదా. లాక్ 2 ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? T2ఏ కదా. సో T2 లోపలికి వచ్చేసింది, కోడ్ లోపలికి. అంతే కదా. లాక్ 2 ఈజ్ సింక్రనైజ్డ్, అంతే కదా. సో హియర్ ఆల్సో లాక్ 2 అగైన్ సింక్రనైజ్డ్. లాక్ 2 లోపల కోడ్ ఏముంది? హోల్డింగ్ లాక్ 1 అండ్ లాక్ 2. లాక్ 1 లాక్ 2 రెండు తీసుకుంది ఇది. లాక్ 1 లాక్ 2 రెండు తీసుకుని తర్వాత బయటకు వచ్చేసింది. బయటకు వచ్చిన తర్వాత లాక్ 2 ఎవరి కంట్రోల్లో ఉండదు. అప్పుడు కాసేపు వెయిట్ చేసింది ఇది. దెన్ లాక్ 2 ఈజ్ ఆల్రెడీ లాక్ 2 ఇందాక వెయిట్ చేసింది. నౌ కెనాట్ పుట్ దిస్ మెసేజ్. సో లాక్ 2 విడిచిపెట్టింది కదా ఇది. ఇట్ యూజ్డ్ బోత్ ద లాక్స్. లాక్ 2 యూజ్ చేసుకుంది. లాక్ 2 ఇక్కడ లాక్ 2 పెట్టాం, ట్రిక్కీగా రాసాం, బట్ ఇక్కడ వచ్చింది కానీ అవుట్పుట్ ఇంకో రకంగా కూడా చేయొచ్చు. ఇది రెండు లాక్ 1 పెడితే కూడా అవుట్పుట్ వస్తుంది అనుకుంటా కదా. ఒక్క నిమిషం, రెండు లాక్ 1 పెడితే కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ లాక్ 1 పెట్టాం కదా, ఇదే కోడ్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఆగండి. ఇది వచ్చింది కానీ అవుట్పుట్ డిఫికల్ట్గా ఉంది. నేను ఫస్ట్లో చేసింది ఇంకో రకం. అదేంటంటే లాక్ 1 లాక్ 2 డెమో 1లో పెట్టేద్దాం కోడ్. ఇక్కడ కూడా లాక్ 1 పెడితే ఎట్లా ఉంటుంది? అది బెటర్ కోడ్ కదా. ఇక్కడ కూడా లాక్ 1 పెడతాను. ఇది ఈజీగా అర్థమవుతుంది మీకు. ఇది వస్తుంది కానీ అవుట్పుట్ ఇది డిఫికల్ట్గా ఉంది. లెట్ మీ రిమూవ్ ద కామెంట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. కామెంట్స్ రిమూవ్ చేద్దాం ఓవరాల్గా. ఒక్క నిమిషం. ఏం చేస్తానంటే చూడండి, వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్ వేస్. ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు, అలా కూడా చేయొచ్చు. నాకు తెలియదు, లాటరీగా అక్కడ పెట్టాను, వచ్చింది కానీ, బట్ దిస్ ఈజ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ విచ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ రైట్ నౌ. ఏదో చేశాను, వచ్చింది అది, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. బండి ఎదురుగా వస్తున్నప్పుడు 1 person కెన్ గివ్ వే ఆన్ దట్ సైడ్ ఆర్ దిస్ సైడ్, లెఫ్ట్ కానీ రైట్ కానీ దారి ఇవ్వచ్చు రెండో పర్సన్కి. ఇవ్వకపోతే యాక్సిడెంట్ అవుద్ది, ట్రాఫిక్ జామ్ అవుద్ది. సో లెఫ్ట్ కానీ రైట్ కానీ దారి ఇస్తే అవతల వెళ్ళిపోతాడు, అంతే కదా. సో అదే ఇక్కడ పాటిస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు ఓకే, T1 లాక్ 1. ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా. T1 చేతిలో ఏముంది? లాక్ 1. ఫస్ట్ రన్ చేయాలి కదా, రన్ చేసి చూద్దాం. సో ఏం చేశాను? ఇక్కడ లాక్ 1 పెట్టాను, ఇక్కడ లాక్ 2 పెట్టాను. లాక్ 1 లాక్ 2 రెండు ఎక్వైర్. ఇది బాగుంది, ఇది ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. ఎస్, లాక్ 1 లాక్ 2. ఓకే, లెట్ మీ రన్ దిస్ ఆల్సో అండ్ చెక్. వెయిట్, లెట్ మీ రన్ దిస్ అగైన్. హోల్డింగ్ లాక్ 1. యా, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్. నో, చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. థ్రెడ్ 1 ఇది కరెక్ట్, ఇందాక దానికన్నా బాగుంది. థ్రెడ్ 1 హోల్డింగ్ లాక్ 1, థ్రెడ్ 1 వెయిటింగ్ ఫర్ లాక్ 2, కరెక్టే కదా. దాని తర్వాత థ్రెడ్ 1 హోల్డింగ్ లాక్ 1 అండ్ లాక్ 2 రెండు వచ్చినాయి దాని చేతికి. థ్రెడ్ 2 స్టోరీ ఏంటి? థ్రెడ్ 2 హోల్డింగ్ లాక్ 2, థ్రెడ్ 2 హోల్డింగ్
వెయిటింగ్ ఫర్ లాక్ 1, అంతే కదా, ఆపోజిట్. తర్వాత థ్రెడ్ 2 హోల్డింగ్ బోత్ లాక్ 1 లాక్ 2. కరెక్ట్, దిస్ ఇస్ ఫైన్. ఈ కోడ్ బాగుంది, ఇంకా బాగుంది. ఇది చూద్దాం. లెట్ us స్టడీ దిస్. చూడండి జాగ్రత్తగా. ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. లాక్ 1 ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? థ్రెడ్ 1, అంతే కదా. T1 డాట్ స్టార్ట్. T1 అంటే డెమో 1లో లాక్ 1 ఉంది. సో లాక్ 1 ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? థ్రెడ్ 1, అంతేనా. T1 అటాచ్డ్ విత్ T1 టు లాక్ 1, అంతే కదా. T1 హెల్డ్ లాక్ 1, అదర్వైజ్ T1 హెల్డ్ లాక్ 1. ఓకే, అదే మెసేజ్ రూపంలో ఇచ్చాం ఇక్కడ. థ్రెడ్ 1 హోల్డింగ్ లాక్ 1, తర్వాత వెయిటింగ్ ఫర్ లాక్ 2. ఓకే, అది కూడా వచ్చింది. బట్ లాక్ 2 ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా. T2 ఇందులోకి వచ్చింది, కానీ లాక్ 1 ఈజ్ ఆల్రెడీ లాక్డ్. నో, అక్కడ లాక్ అయిపోయింది, గుర్తుందా? డోంట్ ఫర్గెట్, ఇది మర్చిపోకండి, ఇప్పుడే చూసాం ఈ కోడ్. లాక్ 1 ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? లాక్ 1 ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? జాగ్రత్త చూడండి, ఇది లాక్ 1 ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? లాక్ 1 ఈజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ T1. అది 4 వేసారు అనుకోండి మనసులో. ఇప్పుడు కిందకి రండి. ఇప్పుడు చెప్పండి, లాక్ 1 ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? లాక్ 1 ఈజ్ హెల్డ్ బై, ఏం రాయమంటారు? టీ. మరి T2కి ఛాన్స్ ఎక్కడ? T2 లోపలికి రాలేదు కదా, అంతే కదా. రైట్, దేర్ యు ఆర్. లోపలికి రాలేదు కాబట్టి హ్యాపీగా లాక్ 2 హెల్డ్ బై, వెయిటింగ్ ఏం అక్కర్లా, ఎమ్మడే టికెట్ దొరికింది. లాక్ 2 హెల్డ్ బై టీ T1. T1కి వచ్చేసింది కదా, దొరికింది కదా, అది కూడా. లాక్ 2 ఎవరి చేతుల్లో లేదు కదా, హెల్డ్ బై T1. రైట్, హోల్డింగ్ లాక్ 1, 2 రెండు దాని చేతిలో ఉన్నాయి. ఎంతసేపు ఉంచుకుంటుంది? వదిలేస్తుంది. తర్వాత వదిలేయంగానే ఏం చేస్తుంది? అప్పుడు లాక్ 2 వస్తుంది, అంతేనా. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమొస్తుంది? లాక్ 2 వస్తుంది, అంతేనా. లాక్ 2 చేతిలో ఏమొస్తుంది? ఇందులోకి వస్తుంది, లాక్ 1 తీసుకుంటుంది ఫస్ట్. హోల్డింగ్ లాక్ అని మెసేజ్ ఏమి ఇచ్చాం? హోల్డింగ్ లాక్ 2 అన్నాం కాబట్టి లాక్ 2 చూపిస్తుంది. మెసేజ్ మనం ఏది ఇస్తుంది వస్తుంది కదా. తర్వాత వెయిటింగ్ ఫర్ లాక్ 1, లాక్ 2 ఎవరి చేతిలో లేదుగా, అదే తీసుకుంటుంది. దానికి కూడా 2 మెసేజ్లు వస్తాయి, కొంచెం ముందు వెనక, అంతే కదా. ఒకడు తగ్గాడు, ఎవరో ఒకడు తగ్గాలి కదా. ఇద్దరు ఆపోజిట్గా ఇద్దరు ఫైటింగ్ చేసుకుంటున్నారు, లేదా ఒకటి బాగా. ఎప్పుడైనా ఇద్దరు కోపంగా ఉన్నారంటే అది ఎవర్ లాస్టింగ్. ఎవరో ఒకళ్ళు తగ్గాలి కదా, తగ్గితే మార్గం ఈజీ అయిపోతుంది. అది గాట్ ఇట్. ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్. So I will put this code also, and little more things are left in threads. Tomorrow I will close threads. Sure. Tomorrow I will close threads. ఇంకా డెమన్ థ్రెడ్ ఒకటి ఉంది, అండ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ మీద ప్రోగ్రామ్ చేయాలి. కన్జ్యూమర్ ప్రొడ్యూసర్ నా దగ్గర ఉంది, కానీ ప్రోగ్రామ్ అది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది. అది ఎందుకో ఎగ్జిక్యూట్ కావట్లేదు, ఎక్కడో మార్చాను కోడ్. వేరే ప్రోగ్రామ్ ట్రై చేస్తాను, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రేపు. టుమారో విల్ క్లోజ్ థ్రెడ్స్. షల్ ఐ క్లోజ్ విత్ దిస్ ఫర్ టుడే? ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. Yes, sir. Yeah, right, fine. This I'll close for today. Thank you.